tutti, benvenuti al Wired Fest. Stasera abbiamo un ospite internazionale. È nato a Houston, è cresciuto a Caracas e poi è ritornato negli Stati Uniti. Il suo stile musicale è minimale, intimo e ha la capacità di arrivare diretto alle persone come pochi altri artisti. Con noi c'è Devendra Banhart. Ciao. Come stai? Bene? Ciao. 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 Again. Allora, buonasera, come stai? Bene. Ma no bene. I feel like better than good or bad is neutral. It transcends good or bad. Neutral. I keep my options open. No bene, no male, neutrale. Come si dice? Neutro. Neutro è... Let's start the interview. Okay. You're an artist, not limited to music. Audio. Audio? Okay. You're an artist, not limited to music. Your greatest passions is drawing, painting. Can you talk about? Can you talk about it? Oh. We need more microphones, I think. No. Okay. That? Go ahead. Okay. Well, maybe you want to... So you're translating. Sì, la domanda è: sei un artista? Mi sentite? I think you guys can hear me, right? Okay, so we're here to talk about beauty. The subject is beauty. We're in a beautiful place. A place that tells you what is beauty. I'm supposed to tell you what's beautiful. The world is always telling us what's beautiful. So, I have a couple things that I think are beautiful, but I think maybe the most, I suppose, from my heart thing I can say is that don't listen to anybody. Beauty, you define beauty. Don't let the Medicis define beauty. You define it. Sì, sentite? Cool. Dice, parliamo di bellezza. Questo è un posto che ci insegna che cosa è bello. Però quello che io voglio dirvi è che né io né questo posto posso insegnarvi che cosa è bello. Non lasciate che qualcuno definisca la bellezza per voi, ma definite voi che cos'è la bellezza. The irony that the tech doesn't work at the Wired Festival. No. I hope it hasn't escaped you. I don't think they can hear you though. I have too many mics. Okay. Ma la battuta è sua, dice, l'ironia è che siamo al Wired Festival, però è tutto... Ok, l'avete capito. No. Doesn't work. I should just text you guys. This is good. This is really... Yeah, okay, grazie. We'll back and forth. Okay. Grazie mille. And thanks for getting my buddy in. It made my day. Thank you. That was very kind of you. Okay. So, beauty. Beauty. You're an artist, okay. You're not limited to music. Okay, thank you. When it began your love for drawing and paintings, when? That's an interesting question. When did it begin? Does it begin? Does it begin? Do you have a moment when you don't love art and then you go, no, I love art.
I think it's the most natural, intuitive, organic thing. I think it's the most obvious thing. I think we all love art. I think we're told not to love art. So, always. Sì, la domanda è quando hai iniziato ad amare altre forme di arte come il disegno, la pittura. Lui dice una domanda interessante, è una cosa che si comincia? C'è un momento prima nel quale non si ama l'arte? No, direi di no. Io amo l'arte, credo che tutti amano l'arte, ci viene detto forse di non amarla, però io l'ho sempre amata. Okay. You have published your first art book. The title is I Left My Noodle on Ramen Street. Why this title? Non sé. Non ho capito. But it's not the first book. I've made a couple different catalogs, almost all of them exclusively with my gallery, the Mazzolis from Modena. I have a long relationship with Italy, in particular Modena, and for years I've heard about Firenze, so it's very nice to be here. Let's start in a more maybe organic way. Hello, nice to meet you. Come stai? Bene? Cool. So, I did a book of art, and this is not it, believe it or not. But prior to that, I'd made quite a few catalogs with the Mazzolis. Gli chiede di questo libro di arte, se è il primo, dice no, non è il primo, ho fatto qualche catalogo in passato, fra cui alcuni con una galleria o un editore di Modena, ha una lunga relazione con l'Italia, però è la prima volta che è a Firenze, è molto felice di esserci, chiede a tutti come state e in conclusione non è il primo libro di arte. You're a great lover for you love Italy a lot and you love popular music, Italian popular music, folk. You're a great fan of Matteo Salvatore, yeah, and Vinicio Capostela. Why do you like our music? No. Why? Because it's good. Okay. Avete capito? Perché è buona musica. I think they got that. This is Although, this is your new album, Ape in Pink Marble, and the come si dice in italiano? Scimmia in marmorosa, sì, scimmia marmorosa. Scimmia marmorosa. Scimmia marmorosa. And the cover of the album is you. Can you explain the meanings of the cover? No. No. It's called poetry. No. That's the point. No. Okay. Plus, this is about beauty. You don't want me to talk about You want to talk that. about beauty? Yeah, I want to talk about beauty. So, do you think... you don't have a microphone? I had that microphone. Però, capito bene. E scusi che non parlo italiano. E scusi. Mi corazone... come si dice? It breaks my heart that I don't speak Italian. And I hope you forgive me. Mi spezza il cuore. Gli spezza il cuore che non può parlare italiano. And I apologize on behalf of everybody who presumes that you should know English. I should know Italian. E mi dispiace che tutti diano per scontato che voi sappiate l'inglese. Sono io che dovrei sapere l'italiano. So, beauty. Beauty. As I said earlier... La bellezza, come dicevo prima. No, don't have to repeat that. Just as I said earlier. Come dicevo prima.
You define it, La definite voi, but my definition, since I've been thinking about it, since this is the subject, I don't think about it that much. e la mia definizione, visto che questo è il tema dell'evento, non è una cosa a cui io pensi troppo spesso, ma la mia definizione è: Beauty or beautiful things are all very subjective. Like I said earlier, you pick it. But beauty, for me, in one sense, comes from suffering. le cose belle sono tutte molto soggettive, ma la bellezza per me viene dalla sofferenza. Because we have the option to hate, that's one option. Perché abbiamo la possibilità di scegliere se trasformare la nostra sofferenza in rabbia, aggressione, violenza, e quella è un'opzione. And another pathway is to face it and be purified by it. And through that suffering, that's real beauty. That's totally transcendent of these very, very shallow and superficial things. I'm not pointing anywhere where we think it lies. But in fact, it's through that doorway called suffering where we're purified and that real beauty emerges. And the other version, or the other definition of beauty, and maybe the most beautiful thing I've ever seen that utterly blows away anything here or any physical thing, is humility. This is real, real beauty. L'altra opzione è affrontare questa sofferenza, esserne purificati, e da lì emerge quella che secondo me è la vera bellezza. Oppure un'altra definizione di bellezza, a mio avviso, è l'umiltà. Sì. Oh, another thing is very beautiful and you can practice it today or tonight. Un'altra cosa che è molto bella e potete provare a farla anche oggi stesso. Forgive someone. Perdonate qualcuno. That's it. That's it. We can watch. God, this rain is terrible for my hair. It's disaster. We can watch your drawing and paintings now. Sure. We've got a couple pieces of art that you chose, Yeah. from this book. We'll see. I have no idea what you said. Nah, neither do I. It doesn't matter. The first. Come si image. dice? Fleccia? Freccia. Freccia. Red arrow. Freccia. Molto conceptuale. So abstract. So difficult to penetrate. What could it mean? Difficile da penetrare. Next. Next. The next. Seems like a cover of your album Mala. Un piccolo Vai. poco. Tutti frutti. Tutti i frutti. Actually, yeah. Yeah. Okay. Well, I would say that it is inspired by an Italian, which is Morandi. I love very much. Mi piace molto. A little bit of my very minimal and simple version of it. Ma direi che alla fine è ispirato da un italiano, che sarebbe Giorgio Morandi, e questo è, diciamo, è un mio omaggio molto semplificato a lui. È come Morandi meets... wait, what's the Japanese store? Fuck. Muji. Muji. Morandi and Muji. I lost you there. Doesn't matter. Doesn't matter. Next. Seems like a fingerprint. This.
Yeah, this is a watercolor. I made a record called Niño Rojo, and this is the cover. And it's done with a watercolor brush with 3 horsehairs. That's it. You just sit there. Each little line is maybe, a couple of hours. It was that time of really focusing in as close as I possibly could. Sì, Nicholas dice questo sembra un'impronta digitale, e lui spiega che è un acquerello fatto con un pennello speciale costruito con solo 3 peli di cavallo, quindi ogni singolo segmento che vedete ci ha impiegato diverse ore di tempo, era un periodo molto riflessivo, diciamo meditativo. I always thought it would be interesting to do a piece where you have 2 canvases and there's 2 circles, but one circle took 1 year to make, and the other circle someone did in 1 second. And then you do you basically ask the person to guess which one took a year, which one took a second. Does the piece that took a year, does it emanate that energy? Does it emanate that attention? I don't know. I think it'd be interesting. Maybe I'll do it, or someone else can do it. We'll see. Si aveva un'idea di fare un quadro, un lavoro in cui si disegnavano 2 cerchi, uno che ci volesse 1 anno a fare e l'altro che una persona facesse in 1 secondo, per vedere se quello che richiedeva 1 anno di tempo avrebbe emanato, diciamo, tutto questo lavoro e questa temporalità che c'era dietro, e sarebbe una cosa interessante da fare, forse la farò o forse la farà qualcun altro. Grazie mille. I think the point is that this took a long time and it doesn't look like it. Si dice, quello che stavo cercando di dire è che anche se non sembra, questa opera che vedete gli ha preso tanto tempo. Also, context. It's work that I think is in harmony with the context. In this case, it's an old book. But let's just go next. Let's just flip through these. Go. Next. Many Okay. hands. Many hands. A body without a face. Okay. Okay. What does it mean? Next. Next. Okay, yeah. Okay. This is different. It's strange paintings related to the other. Sure. It's a still life, kind of the most for me, or what it's not for me, but it's a still life, very, very simple and totally banal. And if you're going to draw headless infants, naked headless infants, you need to balance it out with some still lifes. Sì, dice questa è una natura morta, semplice, banale, però se ti trovi a disegnare bambini senza testa, bambini nudi senza testa, allora hai bisogno di bilanciare quel tipo di lavori con qualcosa di questo tipo. Grazie. And this is a lot more recent. Oh, this is also recent too. These were all pieces done while listening to one song by Harold Budd on repeat over and over and over again. And it's a series. The previous piece is also a series. I really get into these themes and I just harp on these themes until I feel like they're exhausted or it's clear that it's time to move on. Sì, questo è parte di una serie, ho la tendenza a lavorare molto su queste serie, su questi temi, fin quando non sento che l'argomento, non sento di averlo esaurito, a quel punto posso passare ad altro. There's another like this. Oh, okay. Yeah, we should show the series. So this Yeah? is continuing. Ok, continuiamo. No. This one's a little different, but it's still part of a series. I guess each one of these pieces have like a good amount, 100 to something different versions of them. This is the Sphinx Interior series where I don't really know how to explain this except it's kind of obvious, but it isn't obvious at all.
I don't know what that is. So you can explain that I don't know what that is. Sphinx Interiors, l'interiore di Sphinx. Sì, questa è parte di una serie che si chiama Interni di Sfinge ed è ovvia o forse più o meno ovvia o in realtà non so che cosa voglia dire e quindi non lo so, non so cosa sia. Iniziamo? Let's start? You're sure? Ok. Grazie mille for translating. Very, very much. Grazie a te. Thanks for listening. I'm going to play some songs now. Grazie a te. And now we're going to move that way. Non scappate, fra poco Devendra Banhart.